spend a lot of money for you to bring that machine here, or you need to partner with environmentalists for them to assist you to do that business. Otherwise, you are ahead of time. As a country, we are not yet there. So you either wait for another 50 years, or you look for people to partner with. So that's why I'm telling you, ideas, they are there, they can work, they don't have to be digital or anything. When you go to our supermarkets today, you will see that even toothpicks are being imported in this country. Why can't our youth do toothpicks? Why can't they do lighters, matchbox, small things which you can do, innovate, do them, and be made in Kenya instead of China? You see? So please, don't think that you have to come with a new idea for you to achieve. You can look at what is existing. I can tell you last Ramadan, there was a big shortage of coconut. We had to import coconut juice from Tanzania, which is very expensive. And here we are told in cost, we have to wait for coconuts to fall on our heads. So why all the coconut trees which exist today, they're very old, they're not productive anymore. We need to grow coconuts and use the new technology whereby a coconut tree does not take 7 to 9 years to grow, but it can take 2 to 3 years. You see? So ideas are there. We just have to open our minds, open our eyes, and do a lot. There's a lot existing. It's only a matter of us thinking much open. So I want to tell you that there's a lot of potential, there's a lot of opportunities. Don't give up. We know the life is very hard now. Everything is very expensive, life is hard, but that should not be an obstacle. When you have an idea, look at the end result. Don't look at the obstacles. If you look at the obstacles, they will always hinder you. But just don't care about the obstacles. Look at the end result. Like for myself, I still want to pursue my idea of water box. I'm not giving it up. Thank you. My chair will fund me. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wa Kristo, amani ya Bwana iwe nanyi. Mimi ndo Bi Miraji Abdullahi, seneta maalum wa chama tawala cha UDA, mrengo wa Kenya Kwanza. Na pia ni naibu wa mwenyekiti katika kamati yetu ya mawasiliano ICT pale bunge. Na kwanza niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii adhimu. Niwapongeze waliokuja na mawazo kama haya ya wiki juma la uvumbuzi hapa Pwani. Kwa hakika tumekuwa tukija hapo mbeleni na nimefurahi kuona maendeleo ambayo yamekuwa hapa. Nimpongeze pia mentor wetu Mahmud Nur kwa kutokufa moyo na sisi vijana wa Mombasa. Ametushikilia tangu twatambaa mpaka sasa, wengine wetu tumekuwa viongozi katika gatuzi yetu ya Mombasa. Kwa hakika hili ni juma ambalo limekuwa na shamra na mishemishe, na tumeona wageni wengi sana wa ngazi za juu kuweza kufika hapa. Hii ni kuonesha ya kwamba kaka yetu Mahmud Nur na wale ambao walikuwa wakivolunteer kwa muda wa miaka 7 sasa wameanza kuona matunda ya maeneo hayo. Niweze tu kumshukuru chairman wangu ambaye nilimpa mwaliko na hakusita akaweza kuongea na clerk wetu wa bunge, na leo tumekuja hapa officially. Haya tunaoyafanya hapa yatakuwa katika kumbukumbu za kamati yetu ya ICT, kuashiria ya kwamba Swahili Port Hub leo imetambulika katika bunge la seneti, na inshallah kwa sababu chanda chema huvishwa pete, na hakikisha ya kwamba tutawaalika kule bunge ili tuweze kuona mtaweza kushirikiana na wawekezaji gani ili kuweza kuboresha haya maeneo yetu ili kuwe na faida kwa watoto wetu. Mengi yashazungumzwa yale ambayo tunayafanya pale seneti, lakini na mimi ningependa kudokeza masuala ya digital literacy bill ambayo inakuja.
kumekuwa na changamoto na mviringo wa umaskini katika maeneo yetu hasa ya Pwani kwa sababu ya changamoto ya mimba za mapema. Tumeweza kutoa hisia yetu na kutunga hii sheria ili kwamba mtoto anapotumia simu na mzazi wake awe na uelewa mtoto wake anafanya nini katika simu kama ile. Na kwa sababu serikali yetu ya Kenya Kwanza katika ile manifesto yetu kulikuwa na ahadi ya kuweza kuunganisha taasisi zote za serikali na internet ya bure. Kando na hiyo, tuko pia na zile zinaitwa digital hubs ambazo tunaweza kuwafundisha vijana wetu biashara ili waweze kupata kazi katika mtandawazi. Sote tunakubaliana ya kwamba tuko katika karne ya utandawazi, na ikiwa wewe hauna uelewa wa kutumia mawasiliano ya kidijitali, basi kuna changamoto ya kwamba utaweza kuacha nyuma, haswa tunapokuwa tunaunganisha huduma zote za serikali kidijitali. Mtakubaliana na mimi ya kwamba sisi kama Wapwani tumekuwa na changamoto nyingi sana, lakini kubwa katika hizo imekuwa ni masuala ya ardhi zetu. Title deed zetu, tunakaa katika mashamba, mtu anakuja anasema ako na title deed. Ikiwa huduma kama hii ya title deed itakuwa digitalized, itakuwa na changamoto ya mtu kuweza kuiba ardhi ya mwingine. Kwa hivyo mimi niko hapa kama ambassador wa Kenya Kwanza government kuweza kuwaambia na kuwahakikishia watu wa Pwani ya kwamba tutatembea guu mosi guu pili kuhakikisha baada ya huduma za serikali zote kuwekwa katika platform za kidijitali, tutaweza pia kulinda rasilimali zetu katika innovation. Ikiwa tutakuja na uvumbuzi wa kuweza kuona ya kwamba ni masuala gani tutashirikiana na serikali ili tuweze kusonga mbele, basi mimi nadhani Swahili Port Hub itakuwa very proud in the next 10 years ya serikali ya William Samoei Ruto, kwa sababu wameshirikiana na mashirika mengi makubwa. Juzi tukiona Amazon iliweza kuja kuweka kituo chake hapa Kenya. Kwa hivyo naomba tuweze kutembea pamoja ili tuweze kuafikia malengo miaka 7 nyuma tulipokuwa tuko hapa, ili tuweze kuona vijana wengi wamepata ajira kupitia ICT na masuala yote ambayo yako kwenye ulimwengu tuyalete hapa Swahili Port Hub ili iwe kielelezo katika gatuzi zetu 6 za hapa Pwani. Asanteni, na mimi ndio Bi Miraji Abdullahi. Tuwapigie makofi ya kilo. Naomba nianze huku Kiswahili sijakimanya vile. Lakini asante sana kwa kutuvisha pete. Hiyo nilishika hiyo. Situmpigie makofi, amevisha Swahili Port pete. Na kisha ametuambia katika serikali ya Honorable Samuel Ruto kwamba rasilimali zetu zimelindwa kidijitali. Mnawaza Kiswahili? Haya, asante sana, tunashukuru. And just before, let me go back to my element. So just before I invite a few questions from the audience, I want to go back there and just appreciate you, Senator Isa Boy Juma, for telling us that nyinyi mko mashinani, mko kule ofisini, mmetulia, mko mashinani kutufundisha mambo ya digitali and what is happening in the legal framework of ICT. And then Chairperson Alan Kiprotich for also reminding us that the future is ICT, and more so that you are so passionate to ensure that the ideas the young innovators are bringing are protected. So wale vijana wana woga, unajua, on yesterday I was listening to the interview done by Olivier over there about Close the Gap, and he was saying there is a distance between fear and ambition. So you are not supposed to be extreme on ambition, neither are you supposed to be extreme in fear. So vijana unaweza kuwa uko na idea nzuri, lakini fear is driving you, fear of your idea being stolen. You will never be ambitious enough to pursue your dream. So you've been assured here that
There are laws there, and there is a committee that is ensuring that your ideas are protected. So go ahead with passion and ensure that you are innovating. Thank you. Senator Shaki, I loved your story, by the way. Your story tells me that as young people as well, we should start with the end in mind. And when we encounter some difficulties and failure, they are our stepping stone to the success. So we shouldn't quit. And I am glad that you have not quit yet on that idea, and that the chair is going to fund it. All right, in the process I learned, by the way, you can import coconut oil, but you can never import wisdom and education. So learn, lest you die of ignorance. Thank you. So let's have a few questions from the audience to the honorables, and then we'll close it up. Yes, here is a question. Kwanza nimefurahishwa sana kwa mjumbe aliongea Kiswahili. Ajabu mtu anatoka Lamu anaongea Kiingereza kwenye Swahili. Na sisi tunajua kwamba Kiswahili kimeanzia Lamu. Lakini namwambia usikate tamaa kwa idea yako ya Azam. Kwa sababu miaka 50 ijayo ile teknoloji haitakuwepo. Na basi tuanze kutumia mwani kuanza kutengeneza bidhaa ambazo ni biodegradable. Lakini nashukuru kwa kuja Tanzania, na tungependa kukushajiisha uendelee kuja. Asante. Babu wa Feri nasikia na swali. Haya. Hi. Kwa majina naitwa Arafat Mu kutoka hapa Swahili Pod. I'm trying to figure out, you're talking about digital literacy and sort of like the citizens being able to participate in the digital economy is very important, but at the same time you introduced the digital tax, which makes it expensive for people to be able to take part in the digital economy, right? So now, what are some of the trade-offs that you had to bear with kuweza introduce these digital taxes? Because I feel like it's crippling the digital economy. Saizi, a number of companies and startups whose services ideally have to be transacted through, say, mobile apps and websites are literally being forced to shut down because it's becoming unsustainable for them to operate. So what are some of the trade-offs? I know it's important for the government to raise revenue, but at the same time, introducing such taxes, it cripples the growth of the digital economy. Thank you very much. Can you go ahead? I think before I go to the question, there is a gentleman who asked about how we are taking this case nationally. And maybe we did not clearly respond to us, but the government has a problem. And I think Jitume is part of this, right? See, Jitume is a partner to this. There is the Nigeria Jitume program. The government is doing 1,450 digital hubs in each and every ward. These digital hubs will train our kids. The Northbridge project is a project whereby the government is laying fiber, 100,000 kilometers worth of fiber, to make sure that we have free internet across this country. This means the government has noticed how expensive internet is. You are aware, and you saw that the president was in the US, and he partnered with Stanley. He's trying to make sure that we don't have a lot of in terms of internet providers in this country. So what the president is doing is
trying to make the internet cheaper to each and everyone, so that everyone can access internet anytime. And at the same time, the government has a program to make sure that we have very cheap and affordable smartphones whereby anyone can afford. So that is the government plan, the government agenda to make sure that internet gets to mashinani level. And I'm sure if you're here, let me give you a challenge that when this opportunity comes, because money has already been placed aside, all the way to our member parliaments, the CDF and our MCS, make sure you be a champion towards this reform and make sure that you ask your MP, because money has already been placed and given, but where are these digital routes that are supposed to be put to each and every work? Life generally is expensive. I'm sure internet is more expensive in Uganda than anywhere else. So the government is equally trying to make sure that I have not seen whereby I've not seen the government taxing, putting taxes on internet. But if there are, that is why we are here as a Senate committee, to make sure that we get those kind of grievances and we take it in a committee and make sure that we present it and make sure that the internet is they do this taxes on internet, because I know many of our youths now are surviving on internet games and everything. Lastly, maybe I just want to leave you with a word of encouragement or advice for this knowledge. Many of our youth are very good in technology, but they don't know how to use it. And I'm living proof of what technology can do. Someone mentioned here about breathtaking companies. I am not against breathtaking companies. I believe you can be a billionaire seated in your room. Okay? I know very big tech companies like Uber. They are billionaires, but they don't own any vehicle. I know very big companies like Amazon and B2B sites. They don't have any product of their own, but they are the biggest tech companies in this world. So even you with your digital skill, you can register your company or your business name, call it anything, call it Pwani Limited LLC or Pwani Limited. Do a very good website with your skills. Approach farmers. We have very big farmers here. We have what is going on in Mombasa. We have Tyson Piper, we have coconut, we have cashew nuts, we have mangoes. Many of these farmers, they might have the produce in their farms, but I don't know where to sell these things. Now, you as someone who has this skill of making a good website, you don't need to sit there to make a website for others. You can register your company, make your own website, talk to these farmers, put their producers in your platform. Now the marketing, the digital marketing for these people, and the marketing internationally. How do you market this thing is very simple. How many of you know this B2B sites are available? By show of hand.